Fyrsti fyrirlesarinn okkar hér í dag, hann kemur frá Frakklandi og væntanlega staðsettur þar. So I will introduce our first lecture today, and I'm very happy and honored to welcome here Dr. Vincent Beringue from France, and I will ask you to introduce yourself, and Carolina, she will translate this. So here we start, and over to you, Vincent. Thank you very much, and really thank you for the kind invitation. So I'm a scientist working in France on prion diseases, and I've been involved in this field of science since approximately 30 years. So I don't know, when do you want to translate, Carolina? Just at the end, or just let me know, how do you want to proceed? And so my fields of interest on prion diseases are of course animal prion diseases like sheep scrapie, BSE in cattle, but also human prion diseases, which are called Creutzfeldt-Jakob diseases. Basically, that's it. We are mainly involved in, for our studies, in developing tools to study prion biology. And this is including mouse models, transgenic mouse models, but also what I will present to you today, cell-free models to amplify prions, like PCR really can be used to detect genes. Mm-hmm. I think I will just translate a little bit. Yeah. Hann sem sagt sérfræðingur í prionsjúkdómum í Frakklandi og hefur unnið á þessu sviði í meira en 40 ár, og hann hefur bæði áhugað sérstaklega á dýratengdum riðusjúkdómum eins og venjuleg riða eða kúariða, en líka svo að segja mannariða sem kallast Creutzfeldt-Jakob sjúkdómur. Hann nota að hluta til mýs til að prófa svona sérstaka eða gera sérstök próf í kringum þessa sjúkdóma, og já, kannski þetta bara það helsta sem og þetta sem sagt hans aðalsvið í mörg ára. Okay. Can you see my screen? Yes. Yeah. Okay. So I will start the talk. So today I will just try to briefly introduce to you a few words about prions, maybe just as a short introduction, and why we have developed these techniques that we call protein misfolding cyclic amplification, and that I will abbreviate Pmca to study prions. Já, hann talar núna sérstaka aðferð sem kallað Pmca aðferð sem notað til að gefa ýmis próf, og það eru engar frumur í þessu prófi sem pínu sérstakt, þar sem sem sagt það snýst í rauninni oftast heilabúta, en hann ætlar að segja meira þetta núna. So as you may all know, prion diseases are a group of neurodegenerative disorders that are affecting both animals and humans. In animals, this is, for example, scrapie in sheep and goats. In cattle, bovine spongiform encephalopathy or BSE. In cervids, chronic wasting disease. And in humans, the most prevalent form is Creutzfeldt-Jakob disease. Það eru ýmsa prionsjúkdómar til, til dæmis eins og ég sagði áður riða í kindum, svo þetta kúariða í nautfé, þá það sjúkdómur sem kallast chronic wasting disease á ensku sem í reindýrum, og síðast í mannfólki sem Creutzfeldt-Jakob sjúkdómurinn. So these diseases are all sharing common characteristics, which are, because they are neurodegenerative disease, there are a number of hallmarks like death of neurons, vacuolation, which is giving to the brain the spongiform aspect,
fragmentation of the dendrites. But the most important thing just to concentrate on today is to see that these diseases are characterized by the accumulation of a protein, which is called the pathological form of the prion proteins. And this deposition is quite intense in the brains of the affected individuals. Já, það sést einlega ýmis einkenni ef einhver, segjum bara dýr sé komið með riðusjúkdóm. Það til dæmis að taugar deyja bara, eða að það eru eins og gött í heilanum, en þannig að hann verður eins og svampur. En það sem við ætlum að einbeita okkur í dag eru þessar breytingar sem eiga sér stað í svokölluðu príonprótíninu. Og það verður mikið breyting, að það mikið hærra þynning af þessum príonprótínu, en eðlilega og líka þetta príonprótín aðeins öðruvísi samansett. These diseases are also sharing other characteristics. They have a worldwide distribution. This disease can be rare or highly prevalent, such as CWD in North America, for instance. This is a threat, and you all know in Iceland about that. These diseases are constantly emerging or re-emerging, and they can present a risk for human and animal health. Það sem dæmigert fyrir príonsjúkdóma að það eru til allan heim. Og það að hluta til mjög sjaldgæft, til dæmis þessi riða í mannfólki kemur sem betur fer ekki oft fyrir, en þetta mjög oft núna í reyndýrum. Og það getur bara verið að það kemur upp aftur og aftur. Og það bæði hættulegt fyrir mannverur og fyrir dýr. The other characteristics are a long and silent incubation time and once the clinical signs are obvious, the clinical phase is quite short. These diseases are irremediably fatal, and today we have, up to date, we have no treatment against this disease. The last 2 points are quite important because these diseases are infectious, meaning that they are transmissible within and between species. And this is exemplified, of course, with the occurrence of variant CGID after consumption of BSE contaminated meal. And another point that is quite important is that in each disease you don't have one disease but different diseases which are due to different strains, and I just indicated in parentheses here the number of strains that so far we have been able to identify either in human or animals. Það sem frekar lúmskt að það langur meðgöngutími sjúkdómsins. Það tekur langan tíma til einhver einkenni koma fram, og meðan þetta tímabil, meðan einkennin að koma fram og sjúkdómurinn stendur yfir svona það sem það sér frekar stutt. Það sem einlega dýrið eða mannskepna svo að segja deyr mjög fljótlega. Það ólæknandi. Og það sem líka mjög hættulegt að það bæði smitandi á milli sama tegund og líka að hluta til á milli tegundana. Til dæmis mannfólk getur smitast af kúariðu í gegnum kjöt sem borðað á veikum kúm. Og það sést þarna í myndinni með þessa örar bláa það sem einhver smittsamhengi Það síðasta sem mikilvægt þótt það sé bara ein skepna sem með þennan sjúkdóm, þá getur verið að þessi skepna ber í sér fleiri en einn svona kallaðan stofn, það strains á ensku, sem þýðir riða ekki bara ein stofn, heldur fleiri. So the agent responsible for these diseases is called the prion. So it's not a classical pathogen. It's not a bacteria or a virus. And in the next slide, I will show you what looks like a prion at the molecular level. It will maybe be the only really scientific slides I will show you. But if you look at the molecular details in more details about what is made of this deposition of aggregates, what we know is that prions, they are formed from the conformational conversion
of a protein that is expressed by the host, which is called the normal form of the prion protein, and it's called PRPC for cellular. And it's this PRPC form is converted into a pathological form, which is called PRPSC for scrapie, and this form is then aggregated. So what you can see here on this slide is just a molecular structure of both proteins. The normal form, which is PRPC, and its form, it's a protein that is what we call monomeric, meaning that it's alone. And it's formed basically of alpha helixes, which you can see here, and it's anchored to the membrane. And after conversion and aggregation, this protein is transformed into PRP scrapie. This PRP scrapie isoform has a different shape. It's rich in beta sheet, and it aggregates, giving this image, which looks like a zipper, you know, for clothes. Já, það var ansi mikið núna sem hann sagði, kannski bara það helsta í stuttum orðum. Það snýst sem sagt prótein, svo kallað príonprótein, sem hluti af venjulegum líkama næstum allra spendýra. Og ef einhver skepna til dæmis veikst af riðu, þá breytist þetta príonprótein, þarna sem sýnd vinstra megin, og það verður aflagað. Þannig að þetta ekki á sama formi og það var áður, en það breytist og þá verður þetta þessi bara veika form af príonpróteininu sem sýnd hægra megin, þarna í rauðum stöðum, og það breiðist út þar og þá byrjar sjúkdómurinn og kemur einlega líkamanum í rugl og þá gerist allt það sem við þekkjum sem einkenni. So if maybe I will now make a more simpler pictures, and as bacteria or as viruses, prion can replicate, meaning that the total amount of prion in the brain will increase with time and before the disease fully developed with clinical signs. And so just to explain that, I have made a simple cartoon. Maybe you want to translate here, and I will go on later. Það þannig að þessa prótein sem eru veik geta fjölgað sér og þess vegna er hægt að þeir bara magna sig upp í líkamanum og hann búinn að búa til svona smá líkun, þannig að það sést núna í framhaldinu. So the way prions are replicating is a process which is called a nucleation polymerization process. And in essence, what you have is that you have the abnormal form of the prion protein, PRP scrapie, which will be in contact with the normal form of PRP, of the prion protein, PRPC. So you have really a physical contact between both forms of the protein. After this contact, the normal form of the protein is converted into an abnormal conformation. So you have an extension of the fibrillar core of the abnormal prion protein. Because PRPC is constantly produced by the body, by the brain, this process is self-replicating, and the fibrils of the aggregates of abnormal prion protein are increasing. Hérna sést mjög vel hvað gerist ef líkaminn veikur af príonprótein sjúkdóm. Það til sem sagt veik príonprótein og þetta bláa sem upprunlega heilbrigt kemur í beina snertingu við veika príonpróteinið og sameinast einlega. Þannig að þetta veika príonprótein vex og vex sjálfkrafa og þetta ferli ekki hægt að stoppa af. After that, at a point, and we don't know really how it's occurring, but there is like a breakage of these fibrils, of these aggregates, and this is giving what we call some new replicative centers. And these new replicative centers are able to start a new cycle of replication. And this is giving to the reaction like an autocatalytic way of going on.
Já, þessi prionsjúkdóma sem eru veikar, nei, það var eins að byrja aftur. Þetta prionproteín sem veik, þar einlega til að hætta áfram að fjölga sér, delir það sér sjálft í tvennt og þá byrjar þetta aftur upp á ný, bara aftur kemur í snertingu við heilbrigt prionproteín og svo framvegis. So this is giving at the end, like if you look to the accumulation of prions in the brain over time, this is giving you like what we call an exponential or a quasi-exponential accumulation of prions in the brain. Hérna sést hvernig það þróast í gegnum tíman, þannig að það byrja hægt en svo vext þetta mjög hratt upp, einlega mjög svipað og þetta var núna í COVID, bara til að nota svona eitthvað dæmi. So if you look what's, sorry, it's not, yeah. So if you look how the disease is going on, and particularly at the initial stage of the disease, one question is, okay, at the beginning, I need to have some abnormal prion protein. And so how can it occur? So there are two ways of occurrence. The first one is like, for example, for classical scrapie, you have ingestion of contaminated material, which will contain Prp scrapie. And so this will be the first, this will be the acquired form of the prion disease. In another, the other possibility is a spontaneous appearance of Prp scrapie. And this will be, for instance, the example in atypical scrapie, atypical sheep scrapie, where spontaneously the prion protein, the normal form of the prion protein is converting into the abnormal isoform. Það er einlega spurning hvað byrjunin en hvernig kemur þetta allt upp. Og það eru tveir möguleikar. Eitt þetta klassiska sem við þekkjum sem heitir líka klassical scrapie, sem kemur í gegnum smitefnið, sem sem sagt sitt prionprotein í umhverfinu til dæmis eða í öðrum kindum. Þetta bara smitefni og líkaminn smitast. En annar möguleiki að þetta prionprotein aflagast bara úr sjálfu sér. Og það það sem kallast atypical scrapie eða bara atypisk riða. Hér á landi það oft kallað líka NOR 98. In this process, there are two. So it's not. Yeah. There are two important points because finally, what you can see is that this process is just a question of interaction between the normal form of the prion protein and the abnormal form of the prion protein. And although the prion protein is highly conserved between species, there are differences even in the same species, and it's what we call the polymorphisms in the Prp gene. And also, there is not only one Prp scrapie, there are different Prp scrapie species, which are called prion strains. Það líka, já, ef maður skoðar bara prionproteinu sem heilbrigt, það það þannig að ekki hver og einstaklingur eins, heldur það munur á milli einstaklingana og það kallað polymorphisms á ensku en sem hægt að þýða yfir með breytileika á íslensku. Líka ef maður segir þetta aðeins einfaldra ákveðna aðferðir sem þið þekkja allt sem til dæmis ARQ eða VAPQ, áhættu aðferð, lítilnæm aðferð. Það það sem munur á milli einstaklinga. En svo það þannig að líka veika eða sjúka prionproteinið hefur sem sagt ekki bara eina tegund, heldur það fleiri en ein sem kallað strains eða stofnar á íslensku. So I don't want to spend a lot of time on the strain phenomenon in prions, but basically what you just have to think about is that strains are different, prion strains are different conformation of Prp scrapie. And just for this cartoon, for instance, this strain A will be like a trapezoidal conformation, whereas this strain B will have a rectangular conformation. The other point that is quite important is that this different conformation, this different strain,
they will induce a different pathology or biological phenotype in the infected host. And just as two examples, some strains will kill animals very rapidly, whereas other strains will kill animals slowly. And also what is important, particularly in the case of scrapie, some strains will, for instance, target the lymphoid system, the lymphoid tissue, like the spleen, appendices, tonsils, whereas other strains will not. Já, hérna er annars lýsa ýmsum, já, bara eiginlega tveimur stofnum, það er svona sem grunndæmi, og þetta er stofn A og stofn B, og það er ýmsar, já, kannski það er ólíkar á ýmsan hátt. Til dæmis er þetta stofn, þessi stofn A gengur miklu fljótara fyrir sig, þannig að dýrið veikist mjög fljótlega og deyr mjög fljótlega, og meðan stofnin B gerir það ekki, það tekur allt miklu lengur. Og til að finna út hvaða stofn það er í rauninni, notar maður mýs sem eru sýnd þarna, þar sem þessi mýs þróa mynstur í heilanum, sem er líka hægt að sjá þarna á myndunum vinstra megin. Það lítur bara öðruvísi út, þessi heili mýsna sem er notað í þessum rannsóknum. Og það er líka ýmislegt sem er líka mismunandi á milli þessa stofna, til dæmis eitlarnir eru að hluta til taka þátt í því en að hluta til ekki. Það er til dæmis taka þátt í stofnum A en ekki í stofnum B. The second factor that is quite important in the replication process I just showed you in the two previous slides is, as I said previously, the polymorphisms in the Prp gene. So the Prp gene is called PRNP actually. And on this cartoon here, I have just represented at the amino acid level, so in the structure of Prp, which is shown here, what we know about the polymorphisms. So I will directly go to the sheep Prp sequence, which is shown here. And in blue here, you have a lot of polymorphisms that have been demonstrated, that has been shown in sheep scrapie. And as you may know, three positions are quite important in sheep scrapie. It's position 136, 154, and 171. And depending on the amino acid that is present at this position, you will have a susceptibility or a pronounced resistance to classical scrapie, which is shown here. And for instance, sheep that are expressing the VRQ allele and that are homozygous for the VRQ allele at this preposition are highly susceptible to classical scrapie, whereas sheep that are expressing some variants, polymorphisms that we are calling resistant variant, and which are expressing in particular ARR at this position, are resistant to classical scrapie. Já, hérna snýst það aðferðir, rauninni þessa breytileika sem ég nefndi áður. Það eru til stökkbreytingar í príonprótíninu sem líka bara í heilbrigða príonprótíninu, og þetta príonprótín hefur ýmis sæti sem eru öll með númer, og það til dæmis sætinu númer 186 eða 154 eða 171. Þessi þrjú sæti skipta sérstaklega miklu máli varðandi næmi fyrir riðusmiti. Það er þetta klassiska kerfi í rauninni sem er á bakvið þessa bókstafi sem finnst hægra megin, og það sést mjög vel hvernig það lítur út, að þetta VRQ sem er áhættuafgerðin bara mest næm fyrir riðusmiti, og meðan ARR bara minnst næm eða bara ekkert næm fyrir riðusmiti. Just to mention also here the importance of the strains, because if you took another strains of sheep scrapie, which is called NOR98 or atypical scrapie, these genotypes are equally susceptible to atypical scrapie, meaning again that it's really the interplay between the prion and the host PRPC sequence that are important in the outcome or resistance to disease.
Já, vandamál við atypiska riðu eða norm 98 að líka þessi breytileika eða þessa aðferðir ekki hægt að nota á sama hátt og við venjulega riðu, en líka allar þessar aðferðir sem nefnt þar á sama skapi næm fyrir þetta, en þar sem það í rauninni ekki beint smittsjúkdómur, skiptir það ekki eins miklu máli fyrir okkur. So now if we are going a little bit more into the tools that we have developed to study prions, just before going to Pmca, because it's important to understand how Pmca works, what we have developed, and we are not, of course, the only lab to have done that, but we have developed what we called animal transgenics for PRP to study prion diseases. Það þannig að hans stofnun, eða líka aðra stofna í þessum vísindaheimi, hafa þróað sérstakar aðferðir til að rannsaka betur hvernig allt þetta kerfi virkar á bak við prionsjúkdóma, og meðal annars nota mýs sem sérstaklega erfðabreyttar, þannig að þær einlega virka eins og kind, til dæmis með ákveðna afgerð. Það hægt að rækta svoleiðis í músum. So to create these mice, what we are doing basically is that we are removing the mouse Prp gene, and instead of this mouse Prp gene, we are introducing a foreign Prp gene, which can be the human Prp gene, the ovine Prp gene, the bovine or the cervid Prp gene. And usually with this introduction of these new genes, there is an overexpression. And once you are inoculated these transgenic mouse lines with human, ovine, bovine, or cervid prions, these mice become readily susceptible to prion disease, and they develop a pathology that is really similar to the situation in animals or in humans. Aðferðin sem nota til að breyta þessum músum að maður tekur svo að segja músaprionpróteinið úr erfðaefninu og setur í staðinn til dæmis prionpróteinið úr mannfólki eða úr kind eða bara úr hú inn í þetta erfðaefni, og þar með breytast einlega líkaminn bara alveg eins við og að það væri virkilega kind eða mannfólk. Það mikið kostu auðvitað að maður þarf ekki að gera þetta við, til dæmis við kindur, heldur maður getur gert þessar tilraunir við mýs. So in this table, I have tried to summarize the advantage of using these laboratory animals in prion studies and the disadvantages. So what's important to note is really the historical model we have used to study prions. It's a model that is sensitive, meaning that we can detect very few molecules of prions with these models. It's quite versatile, meaning that we can express by transgenesis more or less all the mammalian PRP species we want to express. We can do some quantification of prion levels. As I said previously, the pathogenesis is similar to that found in the natural host, and it's quite useful for strain typing. As disadvantages, the disease in these mice can be long, from months to years. Of course, this is there are ethical issues because you are using animals for experimentation, and also this is quite costly. Já, hann lýsir núna einlega kostir og ókostir notkun músa, þótt það sé einlega kostur að nota mýs ekki kindur til dæmis, eða meira að segja mannfólk. Kosti til dæmis að það hægt að svo að segja líka eftir nákvæmlega sömu einkenni eins og koma fram til dæmis í kindum, og það líka til dæmis hægt að finna út þessa stofna sem í gangi þarna eða sem virk í þessum líkama. En til dæmis ókostir að það tekur samt frekar langan tíma, það tekur nokkra mánuði eða meira að segja ár. Auðvitað það líka atriði varðandi dýravelferð að maður notar dýr til bara tilraunadýr, og það kostar allt frekar mikið.
So we and other labs have to address this issue of the ethical issue of using laboratory animals. We have developed other tools like the direct biochemical detection of Prp, so which is also quite good, versatile, high diagnostic value. But the most limiting factors with biochemical detection of prions directly is the limited sensitivity of the technique. Það eru aðra aðferðir til dæmis eitthvað sem notar ekkert, engan líkama eða ekki mýs eða dýr. Heitir bara efni í rauninni sem að endurspegla prionprótínið. Og það eru auðvitað kostir við það. Við getum notað þetta svona ýmislegt til að greina til dæmis meðal annars líka stofna, en vandamál að þetta allt ekki eins nákvæmt og það kannski ekki alveg endurspegla ekki alveg raunveruleika. So to mention them briefly, cell models also have been developed for prions, and you have here a picture of prions accumulating in the cell lines we have developed in the lab. So it's quite sensitive. It's quite interesting to study the biology of prions, but it has to be mentioned that only few cell models are permissive to prions. And when you express a foreign Prp in these cells, they are not all convertible. For instance, until now, we have no models allowing cultivation or replication of human prions in cells. And if you look specifically for sheep scrapie, for instance, only few strains can be passage, only the ones that are rapidly lethal for sheep. Næsta aðferðin líka að nota ákveðnar frumur sem líkan. Kosturinn að þetta frekar nákvæmt og maður getur að leika eftir svona frekar mikið sem að gerast í venjulegum líkama. En vandamál hins vegar að ekki líka allar riðusjúkdóma hægt að sýna þennan hátt. Til dæmis gengur það ekki með Jakob sjúkdóman og líka ekki allir stofnar getur verið notað. Sérstaklega einn stofn sem sérstaklega raðgeng eða það sem meðgöngutími mjög stuttur ekki hægt að nota þar. So in the last 15 years, new models have been developed, and this is what we call the cell-free assays. So Fiona will talk a little bit later about RT-Quick, and I will speak today a bit more Pmca. So these are really methods that are detecting or amplifying prions in a test tube without cells, without animals. And what is very useful with them is that they are highly sensitive, they are hyper fast, they are cheap, and they allow also a quantification of prion levels in a tissue. And they are starting to have a big diagnostic value. For Pmca, what is important, the only disadvantage I can see is that the efficacy of the amplification is strain dependent. And so it's still difficult to amplify certain prion strains by Pmca. Núna fjórða aðferðin sem kannski það sem mesta framfarir í samhengi við þetta, það sem kannski best að nota í dag, aðferðir sem ekki nota frumur, og það tvær aðal aðferðir til. Ein heitir RT-Quick, það sem Fiona ætla að tala bara rétt á eftir, og svo það aðferðin sem heitir Pmca próf sem ég nefndi rétt í upphafi. Kostir að þetta virkilega mjög nákvæmt, mjög fljótlega hægt að framkvæma þetta. Þetta frekar ódýrt og líka hægt að mæla frekar nákvæmlega hvað gerist ef einhver ákveðin arfgerð, til dæmis kynnismerkingu við smitefni, hvaða hátt kemur einhver smitferli í gang.
Kannski eini ókosturinn sem þekktur að það hægt að nota bara fyrir hverjum stofn, ekki kannski margar stofna í einu. Þannig að maður þarf að passa þetta vel þegar maður gerir þessu tilraunir. So if you look a little bit into details of how Pmca is working, in essence, the idea was quite simple. It was just to reproduce the nucleation polymerization process model I showed you at the beginning of the talk. Já, hérna sést það bara svona í tekníku hvernig það virkar svona í stuttu og já, það bara magna þetta upp og gera þetta skref fyrir skref. So what we do is if you take a sample that is containing prions, so Prp scrapie, what we do is that we are performing dilution from 10 to 10. So we are diluting these samples from a 10th dilution up to, for instance, in this example, to a 10 to minus 12 dilution. And we put every dilution in a plate, it's what we call an ELISA plate, which is containing 96 well plates, 96 wells, sorry. And so we are adding each dilution in its plate, in each well, sorry. And what we do is that we are adding some, what we call a substrate. Usually this is a brain lysate from transgenic mouse lines, and this, which is not infected, this transgenic mice. And this brain is containing the normal form of the prion protein, which is here in blue. And we fill the well with the plate, with this Prp-C substrates. We are adding beads. Maybe you want to translate here? Já, hann gerir eiginlega þannig að þetta efni sem smitandi, sem þarna sýnt í rauðum punktum eða rauðum letrum, þetta þynt í nokkrum skrefum, þannig að það verður á endanum bara mjög lítið eftir af þessari þynningu, en hver og einn þynning verður sett inn í svona sérstaka rannsóknarplötu sem með pláss fyrir 96, já, ég veit ekki hvað heitir, bara svona eins og lítið rör sem maður notar, og í þessi rör setur maður þá einhvers konar þynning líka sem komin úr heilum frá músum sem erfðabreyttar og sem með ákveðna afgerðir. Þannig að maður setur alltaf saman ákveðna afgerð og ákveðin þynning af smitefni og þá kemur næsta skrefið. So once we have these mixtures of Prp-C substrates, Prp prion, Prp scrapie dilutions and beads, what we do is that we submit this plate to what we call an alternative cycles of sonication for 30 seconds and quiescent incubation at 37 degrees. And we are repeating these cycles for 96 fold during 48 hours. Já, núna tekum maður þessa plötu og notar, já, ég held það sé gert í gegnum, nú veit ég ekki hvað það heitir nákvæmlega, það eiginlega aðferðin þannig að með gegnum hita, meðal annars komið smitferli í gang, sem svo að segja leikað eftir, sem væri venjulega í eðlum líkama, en sem á sér samt stað líka í þessari plötu sem inniheldur bæði smitefni og efni úr þessum heilum, músaheilum. Og það endurtekið 96 sinnum, það tekur svo samtals 2 sólarhringa. And so what these cycles of sonication and quiescent incubation are producing is that they are allowing the conversion of the Prp-C substrate into Prp scrapie. And the results of Pmca can be seen here on the right of the screen. This technique, which is called a Western blot, allows you to see Prp scrapie. And you see without Pmca, you can detect prions, you can detect Prp scrapie in the
10⁻⁻1 and 10⁻2 dilution of the samples. After Pmca, sorry, you can detect prions up to 10⁻8 dilution, meaning that you have been able to amplify prions a 10 million fold. Já, maður sé núna hvað gerist í rauninni, eða hvað niðurstaðan úr þessari aðferð. Það sem, svo að segja, efnið úr heilunum breytist, það sem átti sér stað einhvers konar smitt, eins og riðusmit í venjulegum líkama. En það gerist á, bara mismunandi mikinn hátt, þar sem þessar, svo að segja, lausnir eða finningar voru missterkar. Og hægra megin sést myndin sem hægt að sjá þegar maður nota aðferð sem heitir vestanblott, sem notað til að finna riðu. Og maður sé þetta efsta, þar sem það tekið fyrir, ef maður fer í þessa Pmca aðferð, það bara hægt að sjá bara pínulítið, það bara í mest sterkustu þynningum, það hægt að sjá svona aðeins eitthvað grátt. En bara eftir að Pmca aðferðin búin, þá sér maður mikinn mun, þar sem það bara döggsvart og líka í þessum þynningum, þar sem það var mjög lítið af smitefni í rauninni. Þannig að hægt að magna smitefni upp á ákveðin hátt, þannig að maður sér einlega 10 milljónum sinnum meira en í upphafi. So just to show you how the appliance, the apparatus looks like, this is actually the sonicator, the generator for the sonication, which is here in blue. And this is the water bath where we put the plate to perform the Pmca. Já, hérna sést einlega bara tækjan sem notað til að framkvæma þessa aðferð og bara hafa þetta stutt að sést einlega sjálft. Yeah, and we put where we put the Pmca, we put that in an incubator to be at 37 degrees. Já, hérna sést einlega hvað það sett inn og Pmca aðferðin framkvæmd. So just to show you how powerful Pmca is, in the paper we originally published in 2013, we use classical scrapie to compare the sensitivity obtained after a bioassay in mouse expressing ovine PRP versus Pmca. And so what we did is that we take a brain infected with classical scrapie, we perform some serial dilutions, and we submitted this dilution either to Pmcr or to the bioassay. And you can see that you can detect after Pmca prions up to the 10⁻11 dilution, whereas the detection limit by bioassay is 10⁻7, meaning that the Pmca is 10,000-fold more sensitive than the bioassay. Just to finish, bioassay is taking 150 days to be performed. Pmca only 48 hours. It's using one brain, whereas this bioassay is using approximately 120 mice. Sorry. Já, þetta eins konar samantekning, einlega hvað gerist, sem sagt notað smitefni úr sjúkum heila og það notað efni úr músum, ákveðna arfgerðir, þá þetta magnað upp. Og niðurstaðan þannig að þessi aðferð 10.000 sinnum nákvæmara til að greina í rauninni riðu eða uppkoma riðusmits. Eitthvað meira sem mikilvægt. Já, það gengur miklu fljótara, það einlega 150 dagar í venjulegum tilraunum, en það tekur ekki nema 2 sólarhringa til að framkvæma Pmca aðferðin. The other point that is quite important, but I will not go into details, but if you look to the infectivity, meaning we also showed that the Pmca products, meaning what has been amplified by Pmca,
is at the end as infectious as the brain as the terminal stage of the disease? Já, ég eiginlega ekki alveg viss. Can you say it perhaps in other words again? Because I didn't get it. In this study, we wanted to see if what we have amplified by Pmca is as infectious yes. as a prions in the brain, and this is the case. I don't want to spend details to explain that, but that was the idea. Yeah. Já, eiginlega spurningin var eiginlega þetta efni sem framleitt eða sem magnað upp, þetta virkilega smitandi í raunveruleikanum, eða það eitthvað sem eiginlega virkar bara í tilraunaglasi, og útkoma var þannig það akkurat eins smitandi og maður myndi búast við miðað við styrkleika. So in the last sorry, just very quickly again another results with Pmca. We succeeded in amplifying prions from different species, of course sheep scrapie, but also some experimental mouse scrapie, hamster scrapie, and some human strains like variant CJD. And just for variant CJD, for instance, you can see that without amplification, the dilution limit achieved is only 10-2. But after Pmca amplification, you can detect prions in tissue that are diluting up to 10⁻⁸. Hérna sýnir hann ýmis dæmi fyrir nokkra sjúkdóma, einlega bara 3 dæmi. Þegar hafa þetta frekar stutt og sem sagt kosturinn við Pmca aðferðina í þessu tilfelli að maður getur fundið riðu eða smit þótt það sé bara í mjög litlu mæli burt. So just to finish the last development we have made with Pmca, the idea was to not use anymore some mouse brains, but to replace the substrate by cell lysates. Já, núna einlega það sem var mesta nýjungin eða það síðasta einlega sem þau fundu upp var að þurfa ekki lengur að nota mýs og einlega efni úr músum, heldur nota frumulausa, já einlega svona frumuvökva í staðinn. And so in these cells, which we are using what we call RK13 cells, which are epithelial cell lines which has been immortalized. And in these cells, you can express, as in transgenic mice, PRPC from these different species like ovine PRPC, bovine, human PRPC. And you have here what we call an immunofluorescence image, which is showing you expression of ovine PRPC, for instance, ovine PRPC in these cells. Já, það þannig að þessi vökvi eða það sem notað núna í þessari nýju aðferð já, kallað RK13. Það ákveðna frumulínu sem geta einlega leikið eftir ákveðna arfgerða, ákveðna breytileika, til dæmis frá kindum og líka frá ýmsum mismunandi tegundum. Og það sést í ákveðnum myndum sem ég veit ekki nákvæmlega hvað það heitir. Þetta eitthvað í bara grænu og bláu sem sjálfslýsandi í myrkri, en ég þekki því miður nú ekki fagorð núna í íslensku, en þið veitir kannski hvað ég á við. So what we are doing once these cells have been creating, we are cultivating them in what we call so I don't have the term in English, but it's called like a building. And we concentrate the cells together, we make a lysate, and we are using these cell lysates as a Pmca substrate, as we used the brain before. Það þannig að í þessum kassa það sem blátt og rautt hægt að sjá, það eiginlega ræktar svo að segja þessar frumulínur og sérstaklega magnað upp, þannig að það virka nákvæmlega eins og áður það sem var notað frá músum og virka bara eins vel í þessum tilraunum. So the results of this experiment is just shown here on the right of the slide, and so we have used again sheep scrapie and cells expressing ovine PRP versus transgenic mice expressing ovine PRP, and here again this is the dilution up to which we detect prions, and you can see that with cells
we detect prions up to 10 to minus 11 or minus 12 dilution, and it's equivalent or even slightly better than the brain. So with the cells, we can achieve the same sensitivity as we obtained previously with the brain, with Pmca using a brain substrate. Hérna samanburður aðferðana bæði með þessa frumulínur og með mís eins og það var gert áður, og það sést mjög vel ef maður skoðar þessa tölu næst. Það alveg hægt að nota minnsta kosti sama nákvæmni og áður var í músum. Það hægt að finna út eða bara fá með þessa frumulínur. And as for brain Pmca, this cell-based Pmca is able to amplify prions from different species. Again, so I just show you here very rapidly hamster prions, again human prions and mouse prions, which are all easily amplifiable by this cell-based assay. Það hægt að nota þessa aðferði fyrir ýmsar, svo að segja, tegundir. Það hægt að nota í hömstrum, líka fyrir mannlega prionsjúkdóma og líka fyrir venjuleg mís. So the big advantage of using cells instead of transgenic mice is that it is much faster to create a cell lines expressing a PRP of interest rather than a transgenic mouse line expressing the same PRP of interest. It will be like 1 month between against versus 6 to 8 months. Kostur líka við þessar frumulínur að það miklu einfaldara fljótlegra að framleiða þessar frumulínur. Til dæmis það tekur nokkra mánuði til að framleiða mís sem endurspegla akkurat þessa aðgerðir sem maður vill fá, en það tekur bara mjög stuttan tíma. Ég bara man ekki hvað það er bara miklu styttra að mynda þessar frumulínur. Það bara nokkra daga. So how can this cell-based assay be of any help for the situation in Iceland with sheep scrapie? So the idea we had following discussion with Carolina and all a group of scientists and many people in Iceland involved in this project. So the idea is to study whether some polymorphisms in the Prp gene could be either protective or conferring increased susceptibility to sheep scrapie. Maybe you want to translate here and I'll pursue. Já, núna komum við loksins að því sem gerist varðandi Ísland, líka það sem mikilvægast fyrir okkur hér á landi til að vita. Það sem spurning hjá okkur ákveðna afgerðir sem við vitum ennþá lítið Hvað það mikið næmar fyrir riðusmiti? Og það einmitt markmiss, það sem Vincent ætla að gera núna, að nota þessar frumulínur og framkvæma Pmca próf til að mæla nákvæmlega hvað gerist í snertingu við smitefni. So the idea was to, because you have no ARR samples, was to study whether some particular polymorphisms you previously or already identified in the Icelandic sheep breed could be of interest. And in particular, there was a polymorphism at this position, 137, 138, and 151. And so the idea was to express these different polymorphisms on a ARQ or AHQ background in our cell lines, these RK13 cell lines, and use these cell lines as a substrate for Pmca using either classical scrapie isolates from Icelandic sheep scrapie or from European sheep. Já, núna líka akkurat lýst hvað við ætlum að gera nákvæmlega. Upprunalega ástandið var eins og þið vitið að við héttum að ARR væri ekki til hér á landi, þannig að við að finna aðra verndandi afgerð og þess vegna vorum við að athuga sérstaklega 287, 188 og 751 sem að hluta til mjög lítið vita
og það verður sem sagt notað í þessari aðferð með Pmca frumulínur og það hreinlega svo segja heilríka hlutin af tilrauninni og auk þess verður notað smitefni úr íslenskum kindum og líka smitefni úr evrópskum kindum sem voru með riðu í öðrum löndum. So at the end, it would give some indication, some strong indication that these polymorphisms could be involved in particular resistance to sheep scrapie and may be used for selection, as was the case in Europe for the INRAE genotype. Já, það líka sem kemur út hvaða afgerð virkar hvernig á hvaðan hátt gagnvart riðusmiti, hvað það mikið kannski næm eða kannski bara ónæm fyrir riðusmiti, sem auðvitað bara spurningin hjá okkur núna bara líkisspurning, ef við getum svarað þessu, þá getum við byrja að rækta markviss þolinn stopp. So just to finish my slide, I just wanted to thank the people from my lab who did work in particular on the establishment of Pmca, and in particular this is Mohamed Moujou, and with the help of Jérôme Chapuis for the establishment of the cell Pmca RC. And I just thank you for your attention. Thank you very much for the very interesting lecture. If einhver ætlar að spyrja spurninga, það ekki hægt núna. Now it's possible to ask questions, although we perhaps a little bit late in the time, but yes, there would be possibility. Ef einhver ætlar að spyrja eitthvað, þá það tækifæri núna. Já, góðan daginn, Ólafur heiti ég. Ef má koma með eina spurningu. Í mér? Já. I think I will start to say it in English. Thank you for a very good lecture. I'm a little bit concerned about the issue of false positive signals, the occurrence, and how do you rule out the possibility of false signals? And then the second question is from the last slide you have there. When you said then we have indication of resistance. How certain can we be about resistance? What will this project lead to? Yeah, we can be certain that it will be 100% resistance. But yes, thank you very much so far. Yeah. So about the false positives, it's a good question, and of course because the technique is quite sensitive, false positivity is really an issue. First of all, as you can, I have put back this slide. What we do is that we put always controls, which are negative controls without prion seed in the plate. So if you have a cross contamination, we will see it. And so far we have performed about, I would say, about 30,000 Pmca experiments in our lab. And if you work carefully, you have no cross contamination. So false positive is just a question of how you work in your lab. And so if you are working properly, you have no cross contamination. So that's the first point. The second point is that so far we have observed a good correlation between capacity to amplify a prion by Pmca and what's the situation in vivo. So I'm quite a careful guy, so I just say a good indication, but I think that will make a pretty good, that will give a pretty good, it will be quite reassuring if these genotypes were not amplifiable. Of course, it's always better to have the transgenic mouse lines expressing the polymorphisms of interest and try to inoculate these mice, but it's not the same project, and it will take between 3 and 4 years to get results. So if you are in a necessity to have results quite rapidly, Pmca would be the best to have a first strong indication and see whether you can go on.
I'm not sure. Þýða yfir aðeins, sorry? No, go. Já, þýða bara yfir það fyrsta, en spurningin var með hvort það hægt að óvænt kemur upp einhver jákvæð greining sem í rauninni engin alvörugreining, það segja bara falsgreining. Og hann, Vincent, útilokaði það sé bara atriði af nákvæmni á rannsóknarstofunni, þannig hann útilokaði þetta alveg ef maður vinnur almennilega. Og hitt var, hvað þetta örugg aðferð til að sýna virkilega hvað einhver arfgerð verndandi eða ekki verndandi. Og hann segir að það gefur mjög góða vísbendingu á það sem raunveruleikanum líka tilfelli. Það kannski ekki alveg 100% örugg en gefur sem sagt sterkar bendingar og þá næsta skrifi sem reyndar á döfinni hjá okkur líka að gera aðra tilraun með músum sem tekur þá samt miklu lengur allt að 4 ár til að fá þá virkilega endanlega niðurstöður og vera 100% viss. Maybe I should add that we have done this type of experiments with ovine cells expressing ARR at position 154 and so on. And these cells expressing the substrate expressing the ARR polymorphisms is not amplifiable by ovine prions, whereas it's amplifiable by other prions. So it's quite a good, again, we have a good correlation between the in vivo situation and what's going on with Pmca. Já, hann nefni eitt dæmi sem kannski sannfærandi varðandi bara endurspeglun raunveruleikans. Það hafa notað til dæmis ARR afgerðina til gagnvart riðusmiti og svo sömu aðgerð, nefnilega ARR afgerðina gagnvart riðu, smiti og riðu. Og það kom greinlega munur í ljós sem endurspeglar nákvæmlega raunveruleikann. Þess vegna segja hann þessi auka bending fyrir það að þessi aðferð sé virkilega traust til að fá mjög sterka bendinga.